Namaskaram and Swagatam to my channel, dear friends. Today, you're going to learn a conversation between neighbors. So, this idea is actually given by one among you, Karuna. So, I took the idea and made a conversation out of it. Thank you so much, Karuna, for that. And I hope you will really enjoy this and learn a lot of new words and usages in Malayalam. So, let's see that. Sindhu. So, it is two neighbors. The name is Sindhu and Seema. So Sindhu is asking, Tirakilano? Tirakilano means are you busy? Tirakilano? Are you busy? So Seema is answering, അല്ല ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ കുറച്ചു വൈകി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാം ഇത്തിരി വൈകിയ അല്ല means no ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ കുറച്ചു വൈകി means I was late to wake up എഴുന്നേൽക്കുക means wake up അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാം ഇത്തിരി വൈകിയ so everything is late today. Then Sindhu says, ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചന്തയിൽ പോയാലോ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചന്തയിൽ പോയാലോ so it is like oh is it അങ്ങനെയാണോ is it shall we go to market today evening ഇന്ന് is today വൈകിട്ട് is evening chanda is the word for market shall we go to market today evening so Seema answers എനിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല means I don't think I will be able to come today പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു but I wanted some items എനിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു so Sindhu says അതിനെന്താ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം എന്തൊക്കെ വേണം അതിനെന്താ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം അതിനെന്താ means why not it was not a question but it is making sure that she will be able to help her so sure why not I will buy ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം I will buy എന്തൊക്കെ വേണം what all do you need so Seema answers 1 കിലോ പഴം 1 കിലോ പഞ്ചസാര 2 പാക്കറ്റ് പാല് 1 കിലോ പഴം 1 കിലോ പഞ്ചസാര 2 പാക്കറ്റ് പാല് which means 1 kilogram of banana 1 kilogram sugar and 2 packets of milk so Sindhu is asking പാല് ഏത് വേണം പച്ച വേണോ നീല വേണോ പാല് ഏത് വേണം പച്ച വേണോ നീല വേണോ so that's kind of an Indian thing because mostly Indians will know that it's like when you say which color you need it is like the color of the packet so once you say that you know the grade and you also know how much it cost so she is asking പാല് ഏത് വേണം പച്ച വേണോ നീല വേണോ which milk do you want green or blue പച്ച വേണോ നീല വേണോ green or blue Seema is answering പച്ച മതി 2 പാക്കറ്റ് പിന്നെ നല്ല മീനുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണം പച്ച മതി means green will do or green is enough or green will do 2 പാക്കറ്റ് 2 packets പിന്നെ നല്ല മീനുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണം then if there is fresh fish need that too mean means fish okay so Sindhu is saying മീനിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി മീനിന്റെ കാര്യം about fish I will call you after reaching there to tell what all are there ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് after reaching there ഫോൺ ചെയ്യാം means I will call you in phone to tell what all are there tell me then അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി tell me then അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി then Seema is saying ഓ ശരി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടി.വി. ശബ്ദം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെക്കണേ ഓ ശരി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടി.വി. ശബ്ദം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെക്കണേ ഓ okay
then please keep your TV volume low. Please keep your TV volume low. Sindhu is answering, Ayyo, Budimutayo. Ayyo, Budimutayo. Did it trouble you? Ayyo, Ayyo is like a Malayali thing. Ayyo, Budimutayo. Did it trouble you? Seema is answering, മക്കൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാ പ്രശ്നം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. മക്കൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാ പ്രശ്നം. It is a problem when children are studying. It is only sometimes. Please keep an eye on it. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ means it is only sometimes. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. Please keep an eye on it. So, മക്കൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാ പ്രശ്നം means it is a problem when children are studying. It is only sometimes. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. Please keep an eye on it. സിന്ധു, ഇനി തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ വൈകിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്തിയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം. ഇനി തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കാം. Will be careful for sure from now on. തീർച്ചയായും means sure. ശ്രദ്ധിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക means careful. Listen, notice or take care. So that is what ശ്രദ്ധിക്കുക means. Will be careful for sure from now on. I will call you after I reach the market. ഞാൻ വൈകിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം. I will call you after I reach the market. സീമ, നിക്ക്, ഞാൻ കാശ് എടുത്തിട്ട് വരാം. നിക്ക്, ഞാൻ കാശ് എടുത്തിട്ട് വരാം. Seema is saying, wait, I'll get cash and come. So, Sindhu says, ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം. ഇപ്പൊ വേണ്ട means don't want now. ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം. I will get it after I come back. ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം. And Seema answers, ശരി എന്നാ. ശരി എന്നാ. Seema says, okay then. Okay then. ശരി എന്നാ. So that is how a healthy conversation between two neighbors go. There might be certain things that you don't like, but you tell it very politely and you keep the friendship. So I hope you enjoyed this conversation. If so, please hit on that like button and also share. And also, if you have not subscribed to this channel yet, please subscribe. Thanks for watching. Namaskaram.